Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZim News Update pano petinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe kulike nekushare kuti petinenge tichisa manext update munge musingarasikirwe. So mhuri yeZimbabwe ndine maupdate ndiri kuya ndakati batanedzei pasame video. Update redu rekutanga nderava Temba Muliswa, kwete update redu rechi2 nderava manhizi vamutsvangwa vari kubvunzwa nemajournalists kuti nhauhwa yemachina iyi muri kuiona sei, sezvo tiri kuziva kuti machina vari kurwisana nevakomana especially kumaruzevha uko vanogona kungosvika vachipwanya magadheni evanhu vachiita zvinhu zvakasiyana siyana vachidestroya dzimba dzevanhu vachiita sei vachitawana lithium basa vatawana mamineral. So ndo nhauhwa yavanga vari kubvunzwa najournalist kuti zvinenge zvakamira sei. So tichanzwa vachizvipindurira mhuri yeZimbabwe zviripo pano pavidhio nenhauhwa. So tine imwe nhauhwa mhuri yeZimbabwe, nhauhwa iri kusuwisa, iri kushoka ruzhinji rwenyika yeZimbabwe. Handisi kuisa pavidhio iri but ndichazoisa panext video oro ndichazoitei kutaura pano paZim News Update live. Pane nhauhwa yemukomana akabatwa kuguruwe nezuro. Abatwa kuguruwe kwakurunzi kuri kuchekwa vanhu haikona zvamafanizi wakamukira kuenda kuchibhorani unogona kungochekwa wakangomukira zvisina kana ati special vanhu vechikadzi ndo vanga vari kuchekwa mhuri yeZimbabwe. Ndo zvazviri kuitika kuguruwe. Munhu iye anga anetsa sort of like anga ari kunetsa kubatika because anga ronzi akacheka kana kuti munhu panapa pota kana popuka kana kuti mavillage akawanda kana kuti chichi but ingori same area ponzi pachekwa futi umwe munhu uko vamwe vanhu vakazotomukira kuchipatara. So munhu iye ari kunzi akabatwa nezuro, abatwa nezuro. Chishamiso chiri kushamisa ruzhinji rwenyika yeZimbabwe ari kunzi atoriliswa munhu iyeye. So zvinenge zviri kushoka because takaona akabatwa nepolisi vanhu vachiti bhinya vachishedzera vanhu vakawanda vachimuteerera zvokutoti akaita lucky nekuti panga paine polisi. Daiva pasina polisi ndofunga munoziva zvinenge zvisina mutemo aigona kutongofira paspoti mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe waTemba Muliswa havasi kuwirirana nezviri kuitwa nebato reZANU-PF. Vari kuti bato reZANU-PF raakuita iya inonzi is going off road, rakubuda munzira richienda hameno kwarakuenda rakutoenda musango mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa tiri kuti tiwerengetese zvakanyorwa panapa tichienda kuna manhizi after tawerenga zviripo panapa mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona the Chinese Communist Party earlier this year replaced 11 members in its central committee in a move that saw the highest personal turnover since 2017. Tiri kuona pano pakanyorwa kunzi these changes have not been restricted to the central committee only but are being experienced also in the country's military as part of a corruption page mhuri yeZimbabwe. Ndofunga muri kuona ndo zviri kuitika pano. Most notable was the elevation of veteran Chinese General Zhang Shein China chakanyorwa apa ichichi who was promoted to second ranked vice chair of the powerful Central Military Commission. Tiri kuona panapa he replaced well done mazita ekuchina the former second ranked vice chair who was expelled from the Communist party of the corruption changes, also with 8 other People Liberation Army generals. Ndo zvakanyorwa pa mhuri yeZimbabwe tira kuti tifambe nazvo. Over the course of his 5 years term Chinese president. Vanoti kuchina kuitwa ma-election one vanoti kuchina kuitwa ma-election one hatinyatsoziva zvakamira sei. Ndofunga tiri kuona Xi Jinping izita represident wekuchina has replaced a record 19 central committee members. Most importantly, the party was recommitted itself for modernizing its socialist ideology in order for strength with economy specialists as its trade war with the USA continue. A high standard socialist make economy provides an important guarantee for Chinese modernization. We must better leverage the role of the market, foster a fair and more dynamic market environment, and
and make resources allocation of efficient and productive as possible. We need to lift restriction on the market while ensuring effective regulation and strive to better maintain order in the market and remedy market failures. Ndofunga muri yeZimbabwe tiri kuona ndo zviri kuitika zvanyuwana vatemba muliswa pano tinewo futi mamwe mashoko anyuwana atemba muliswa kumusoro uku tiri kuona kuti ari papi kuanyorwa natemba muliswa tiri kuona panapa vari kunyora mashoko avanyora vari kunyora mashoko ari kuenderana nezvecentral committee. Ndofunga zveCentral Committee tugara tichitaura panapa kuti kutungwarara ari kuda kunga achipinda muCentral Committee. Ndofunga muri kuona pakanyorwa mishandling of the Manicaland corruption issues is a direct result of some major players getting bought. Some major players wakatengwa ndozvaridza kutaura apa to overlook the rule book of act ignorantly. Ndofunga muri kuona panapa tingonakizeni kuverenga kaparagraph akadiki diki tione kuti zvakamira sei. Ndinyatso kutsanangura nawo yekuManicaland but ndiri kugara ndakaitsanangura panapa. The checkbook wasn't thrown at Manicaland elders only but party leaders too. There is a method to the madness which recently saw Mutsvangwa speaking about a Politburo meeting where Commissar Machacha's statement simply nullified the war thing in the next few days. The plan is that they should do Congress between these two divergent positions oiled seamless by Mane Mutsvangwa is actually planning for another press on the same issue which is unprecedented for a matter with a clear constitutional position. Tiri kuona muri yeZimbabwe izvi zvinofanira kugarwa pasi because tiri kuona kuti vatungwarara vakangoda kungopinda zviya zvekushandisa mari zviya zvekungopinda zvekukopokopo sezvakaitwa nakuratagore but Central Committee inotogarwa pasi because kuchipinge kuko kutori nevanhu vavo vanotoda so vandovhotera munhu wavanoda kuti anga achipinda muCentral Committee muri yeZimbabwe. So tiri kuda kuti tiende tese kuna waMutsvangwa tinzwe zvavanga vachitaura zvavanga vachibvunzwa najournalist muri yeZimbabwe. Tiri kuti tiuye panapa tinzwe kuti waMutsvangwa ndofunga muri kuona zviri kuitika panapa. Okay, the second question is how far the party gone through its legal department, how far the party gone with the principles for the extension of the presidential term. And lastly, there's a stipulation that the sentence of businessmen who not appearing into the Central Committee is a step towards moving towards presidency. What's your response to this question? I'll answer the last one first. Ascendance into the Central Committee of Zambia is simply because you've been voted to be a member of the Central Committee. In the voting process or in the nomination process, but it is a voting process in the electoral college. There is no provision clause to say kuti kuita member of the Central Committee kunoita mukuru weZANU-PF kunoita president. Azvipo. Because if it was that, it was there. The people of the Central Committee who are voting for you will be acting outside the mandate of their organ. That particular employee. Akusiko kunopoterwa mapresident amangwana. Patiketi iroro. If it's part of the general aspiration of membership which may be shared by all the other Central Committee members, including those who are voting who are voting there, it's fine. But can one who are voted whenever I president, it's a subjective thing. That exists only in your mind. It does not register politically or political decisions. It you voted because you was a president. So I don't consider that merit. Because that attribute is not there. You understand?
ko munodinodzisa padenga. So, you know, you may dream, Mr. Kuti wapano, president. There's nothing wrong with that. But to think that because you've been voted, therefore you're going to become the candidate of the president, you are misdirecting yourself. It does not work like that in some people. So, as to what the person may subjectively think, I can't answer for him because I mean, I'm not voted on Central Committee. That won't put it to me. And now because I'm voted on Central Committee, therefore, I don't Canada. So, when a very one feels really different, and I'm answering, when the woman muri yezimbabwe tiri kuona vamutsvangwa vari kubata vanhu vakawanda wanda. Vamutsvangwa vari kubata sort of like ana kudata gwerei, ana vp chiwenga nevamwe vanhu vakasiyana siyana. So tiri kuona panapa every mutsvangwa pavanongotora pesa vanotongobudisa mashoko, pavanongoisa zipress conference ravo vanotongobudisa mashoko akasiyana siyana. Tiri kuona panapa ambition to be a president, there's nothing wrong with that, but to think that because you voted therefore you are going to become the candidate of the president, it does not work like that, says mutsvangwa was yiti as into tagwere. Ndofunga muri kuona pese panoitwa press navamutsvangwa vanobata vanhu vakawanda, and press yange yabatana nenhauwa iya pinzwa kwana tungwarara mucentral committee zviri pamutemo zvakazorevheswa, but now tiri kuona kuti anogona kungopinda futi because ane backup yapresident emerson mnangagwa, ane mabackups akasiyana siyana ekuti anga achipinda mucentral committee. Zvekudai angwasi wamachacha because anga atopasiswa, but wamachacha ndo akazozvirevhesa. So tiri kuona kuti mabosses vakapiwa mota nemari na tungwarara now vakupandukira futi wamachacha muri yezimbabwe. Chinova chiriwo chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu zvaonaka. So ndonawadza taya takakubatira pano paZim News Update. Kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare kuti patinenge tichiisa next update musazorasikwa nezvinoticha muno munyika yezimbabwe. Ngatisangane munews dzinotevera.